I know there's one game on everybody's mind right now. Yes, sir. So let's end all of the suspense. Let's talk about Halo 2. It's the sequel to one of the greatest games ever made and the most anticipated game on any platform. As you may remember, we showed you single-player demo at this event last year. Well, tonight, Bungie is here to give us our first glimpse of Halo 2's multiplayer action. This is definitely changing the game, and you're going to absolutely love it. To take you through the demo, please help me welcome Bungie's very own Joe Staten and Max Holden. The year is 2552. After a long fight, our colonial defense has failed, and the Covenant have made their way to Earth. Today's mission takes place 20 clicks north of the Covenant's primary point of incursion, in an abandoned township on the coast of East Africa. So, since we're actually going to be playing Zanzibar at the show, I thought I'd give you a brief tutorial about the latest battlefield tactics and technology. This is an actual network game. I'm a Spartan, and Max, our multiplayer lead, is an elite. Hey, say hi, Max. You know, some days just go across cultures. Max is carrying our most brutal close-range weapon, the Covenant Energy Sword. If you see an opponent with one of these, you'd better take him down quick. And one of the best ways to do that is dual wielding. Just walk over a weapon you want to dual wield and press Y. The right trigger fires my needler, my SMG, and the left fires my needler, which actually in Halo 2 is worth picking up. Fail. I'll just save this for later. We've reworked all our vehicles in Halo 2. Like this Ghost, for example. It's all pimped out with the ground effects. But hey, the coolest feature is under the hood. And that's called boosting. Just hold down the left trigger. It quickly doubles your speed, and it's a great way to get out of a bad situation or just mow down an enemy. But be careful. If you let an enemy get too close, take it. To board the vehicle, just approach a stock or slowly moving one. From the back to front, press X. This is so fun, you can do this all day. Here, Max, I'll make it easy for you. Now, all the vehicles in Halo 2 are destructible. So watch as I go to work with the battle rifle, which, so you know, now you gotta watch out for the secondary explosion. Max is a professional. Sorry about that, Max. The Warthog has gotten an upgrade too, and it's also destructible. Up cap. And this Warthog has a rocket launcher. With unlimited ammo, of course. So let's even the odds. Just pick this up. In Halo 2, vehicle damage isn't just cosmetic. The more messed up your vehicle is, the harder it is to drive. Yeah, I hear you. Our infantry rocket launcher has a deadly new feature. It's called target tracking. Just zoom in, paint the target with your reticle, and let it fly.
Max, how about this one? Again, we do this all day. All right, target tracking, here we go. Zoom in, get a good lock. Give me your best shot. All right, now bring it to it, get fast. And once you know I'm out of rockets for the most important thing. I promised Robbie we wouldn't just blow a warthog, but take it! There we go. You like that? But be careful. People usually get pretty pissed when you bust up their ride. Luckily, I've got the ultimate son of a bitch stick right here. So melee attack by pressing B, or line up your target for a powerful lunge attack. Killing spree. Wow, a really powerful lunge attack. It's primitive, human, but defend it at all costs. This power substation has lots of entrances. Some of them are more defensible than others. Elites, if you let the Spartans into your base and they open the main gate, there'll be nothing from stopping them from driving their vehicles directly into your base. If the Spartans manage to capture your flag, stop them any way you can. Your eyes peeled. Like our vehicles, Zanzibar has weak points. A good midfield defense is key. Elites, snipe the Spartans on their way in. Watch out for counter-sniping. Every great battlefield has history, secrets, and Zanzibar is no exception. This is Nintendo DS. From the time we announced its code name, you've known these initials to represent the most obvious feature, dual screen. But that's not what the initials stand for to us. DS has a much larger and more relevant meaning. DS, Developer System. In creating DS, we've given the world's most talented game makers new tools to work with, new ways to express their imaginations, and of course, in the end, new enjoyment for all of us. The result is this. DS not only changes Nintendo, it changes our industry. You'll find Nintendo DS represents a brand new way for players to relate to their games and to each other. The benefits of DS will be rolling out for months and years following launch.
And when will that launch come? We're targeting release of Nintendo DS in both Japan and America this year. And Europe and Australia in the first quarter of next year. It will come to the market. It will come to the market with a new name and at an affordable price. On the show floor tomorrow, you'll see a wide range of demonstrations. Many of them, in fact, will become retail software. Even after 18 years, the Legend of Zelda never stops changing. And this game is not different. We are now taking you to a world where Link has grown up. A world where he will act different and look different. In order to grow, Link must not stand still. And neither can I. So, thank you. Goodbye. The creator of the Metal Gear Solid series. Hi, I am Hideo Kojima. Thank you very much for coming to this event. Again, it is time for E3. And again, it is the year of MGS. History is repeated time and time again. However, no matter how many times I creating games, I never get sick of creating games. It is always a fresh experience. But I must admit, I am getting older. But please do not worry. Unlike 3 years ago, I will not submerge. I will not hide. No stealth, no cameras, no bikini. My theme this year is not to survive. It is to live positively. This is a concept for my games and game creation from now on. Ja, hej! Nu är vi på Nintendo och här finns det massor med godbitar, bland annat Metroid Prime 2 Echoes som Retro Studios Nintendo försöker ta det till ett steget längre. Delvis klassiska element, delvis nya element, lite ont och gott mixat, men demon vi körde här var ganska kul och gav en ganska bra idé om vad spelet faktiskt handlar om. Utöver det så har vi sett en jätteskön trailer på nya Zelda-spel som dessvärre inte kommer komma för som ett år eller 2 eller 3, vem vet egentligen. Inget datum satt, men den trailern vi har sett är väldigt häftig och hoppas ni också har sett den på DVD.
Utöver det så finns även DS här som Thomas har kört ganska mycket. Ja, vi var bakom här och spelade Nintendo DS som det känns som en imponerande maskin, långt mycket bättre än vad vi trodde att den skulle vara. Vi spelade spel som Sonic, Mario, Metroid. Det är spel som officiellt sett är teknikdemonstrationer, så det är inte fulla spel, men det är mycket troligt att de kommer resultera i uppföljare och nya spel till maskinen. Vidare så kan man ju säga att Nintendos monter är väl hjärtat av det här, av ett E3 som är ganska galet, och det blir liksom inte mer vansinne än här. Folk trängs och köar och ligger och sover på de här heltäckningsmattorna. Man kan väl säga att de kanske sämsta stunderna man upplever på E3 är just här. En armbåge i ögat, någon som sliter den i håret, kepsen ramlar av, vem vet, allting kan hända här. Men det finns jäkligt bra spel och det är därför vi älskar att vara här. Ja, bland de bättre spelen här inne ser ut att vara Advance Wars till GameCube. Det är en serie som jag längtat länge efter att spela i stort format med tanke på hur fantastiskt bra det är till Game Boy. Så det spelet tillsammans med Metroid och några till var väl höjdpunkterna här inne, skulle jag säga. På Nintendos presskonferens så var i alla fall för mig nya Zelda-demonstrationen det absolut bästa de hade att visa. Metroid, Super Mario and Wario, my favourites, and host lots of drinks. Alright, thanks. Okej, du måste hoppa in så vi kan slåss tillsammans. Jag tycker den känns stor alltså. Ja. Jag tycker den känns stor. Jävligt snyggt. Fan vad snyggt det var. Får nästan friktionen på fingret. Kolla! Really got to finish. Thank you so much.
The most fun is, well, for me, the most fun is exploring new ideas and keeping the integrity of skateboarding involved, you know, and keeping it true to our sport, but also fun to play as a game. And seeing the interest in it every year, year after year, you know, people still are excited about it, and it has brought a lot of people into skateboarding. So for me, that's really cool. Still on the underground, but I'm gonna fuck it all up. Vi står i Capcoms monter som i år är välfylld med bra spel. Till höger så ser vi Resident Evil 4 som känns som den här monterns kanske hetaste spel, i alla fall för min del. Det känns som en nytändning i en genre som har stagnerat en del. Jag vet inte om det är någonting att tillägga. Ja, jag träffade just Tanaka-san som har gjort Devil May Cry 3 som är verkligen en nytändning i spelserien, och det känns som att de kommer tillbaka till grunden där de var från början. Så nu har vi även Shadow Rome där borta bakom oss som är ett väldigt, väldigt bra spel. Och så får vi inte glömma Onimusha 3 som bara ser snyggare och snyggare ut. Totalt sett så har Capcom en väldigt, väldigt stark line-up för i år och nästa år, och jag ser verkligen fram emot det spel. Klart en av mässans mest intressanta montrar vad gäller actionspel. Ett annat spel som kan vara värt att notera är The Nightmare Before Christmas som är baserat på Tim Burtons animerade film i samma namn. Och det är ett spel som såg ganska tveksamt ut fjol, men som ser bättre och bättre ut. Så att, som Martin sa, en väldigt intressant monter. Första dagen efter E3. Vi har sett massor av heta spel och det känns i både fötter och huvuden att världens största spelmässa har börjat. Det kan man lugnt säga, och idag har vi gjort en jäkla massa grejer. Du har bland annat spelat Halo 2. Jag har spelat Halo 2 som var mässans höjdpunkt så här långt för min del. Och jag har även pratat med Tony Hawk. Vi har pratat med... Du har pratat med Gran Turismo-producenter. Ja, lite snack med Kazunori Yamauchi som jag ska träffa honom en gång till imorgon och följa upp lite frågor som jag hade om spelet. Och sen har vi även träffat Shigeru Miyamoto som berättade en hel del om nya Zelda och Nintendo DS som vi hann att testa väldigt mycket, och vi fick ett väldigt positivt intryck, eller hur? Absolut, det är en maskin som inte har övertygat om man har sett specifikationer, men på plats så känns det som en helt annan hårdvara. Den ser klart imponerande ut. Imorgon ska vi titta mer på Sony PSP. Och utöver det så kommer vi att träffa en rad andra spelutvecklare, så att häng kvar nu på DVDn här för nu kommer det hända grejer. Vi syns imorgon. Klockan är 8:30, det är andra dagen på E3 och vi är på väg in för att träffa Electronic Arts och titta på deras lineup. Idag ska vi även intervjua japaner. Träffa Hideo Kojima, Yuji Naka och Yu Suzuki. Hideo Kojima kommer inte vara med på film för han har tackat nej till allt sånt. Men resten kommer komma med och vi kommer ha en jäkligt hektisk dag, eller hur? Absolut, antagligen E3s bästa. Häng kvar nu. It's a racing game like no other one. Features traffic on the road, features heavy-hitting traffic, and what we're doing this year, we're taking the game online. We're online with 6 players on PS2, we're using voice, and also one of the first EA games on Xbox Live.
There's no points for good behavior in this game. It's all about down and dirty driving. Do anything you can to knock these guys out. And also you can play the car crash. If you wreck, you can slow down, you can steer in the air. So if one of your friends wipes you out online, you can wreck while you're flying through the air. You can land on them and take them with you. The game was designed with online play in mind. We didn't want to make a game whereas when you went online it was very different to how you played at home. So in Burnout 3, the offline game is a warm-up for the online game, but the guys are down and dirty at home. You wait till you get online. Oh, you got both those guys. Nice. You only want to be me. There you go. Now you're back. It's my pen. It's my pen. Sorry, just test pies. Yeah, no, I understand. Because Johnny is I think it's like a big story about it. Välkommen till djungeln. Här inne döljer sig det första spelbara versionen på Metal Gear Solid 3. Som ni ser så finns det andra kampare som har hittat hit. Och att döma deras ansiktsuttryck så verkar de gilla vad de ser. Vi har ett litet vattenfall här nere. Vi har dessvärre inga ormar. Men då och då så har man en liten kråkakrax här inne i den luddiga skogen. Men kort sagt, ett av kanske de mysigaste ställena på mässan. Här kan man verkligen känna sig säker och mysig och njuta av lite djungelvrål då och då. Och kanske ett av mässans bästa spel, Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Utöver Metal Gear Solid 3 Snake Eater så finns det en rad andra intressanta titlar i den här montern. Vi har bland annat Nanobreaker som var inte så fulländat men jäkligt blodigt. Sen så är det Neo Contra där man går tillbaka till rötterna. Det finns väl lite saker som man kanske saknar där, men vi får se hur slutprodukten blir. Utöver det så har vi Silent Hill 4, ett spel som jag tycker är en av den här montens starkaste titlar tillsammans med Solid 3. Och utöver det så har vi då kanske lågvattenmärket i Konamis historia, Rumble Roses. Rumble Roses som är ett wrestlingspel med mycket lättklädda tjejer. Påminner en hel del om Dead or Alive Extreme Beach Volleyball till Xbox från Tekken. Själva spelet i sig är väl okej, men man kan väl ifrågasätta hur producenterna är fundade med larvig satans mud wrestling och annat tjafs. Hur som helst så har vi en ganska intressant intervju med producenten bakom det spelet och kommer att köra en intervju med honom i ett kommande nummer av Superplay, så att håll öga ut efter det. Thank you guys. Did you work last night? Yes, we did. Good job! You guys rock! Tredje dagen av E3 har just börjat.
ska just börja om 20 minuter och vi är på väg in i mässhallen. Ja, det var en ganska slitig gårdag, vi är ganska trötta, men vi har hunnit med en hel del, eller hur? Ja, vad gjorde vi igår egentligen? Vi pratade med Hideo Kojima, gjorde du. Tyvärr så blev intervjun med Suzuki inställd, han dök aldrig upp. Det är sånt som händer, sådär. Vi har pratat med Yuji Naka i alla fall. Så träffade vi Rumble Roses producenten som, det blev en liten intressant intervju med honom om tjejer och spel, kan man säga. Det är väl ännu en i raden av producenter som inte riktigt förstår det här med kritiken mot sexistiska spel. Ja, det kan man ju lugnt säga. Utöver det så blir det ganska mycket spelande överhuvudtaget i alla montrarna. Ja, tyvärr så, men jag hinner aldrig spela riktigt så mycket som man tror att man kommer göra under en dag på den här mässan. Och det händer hela tiden en massa saker som gör att man blir avbruten, så att vi tänkte försöka beta av det sista idag. Ja, vi har väl hunnit med kanske en 60 titlar tillsammans, men det är som sagt det är mycket som återstår och som man verkligen vill testa och gå igenom ordentligt. Så att vi ska göra vårt bästa idag helt enkelt för att hinna med allt som vi ska hinna med. Vi står längst in i Sony-montern och det är en monter som är full av bra spel i år. Framförallt så finns det många plattformsspel. Vi har Jack 3, Ratchet & Clank 2, Slide 2. Men den starkaste lysande stjärnan skulle jag vilja säga heter Killzone och kommer från Guerrilla Games i Holland. Det är ett fruktansvärt snyggt spel. Det ser inte alls ut att vara PlayStation 2 överhuvudtaget. Mycket imponerande. Det ser betydligt bättre ut än jag såg det senast i Holland. Lite längre bak här ser vi en Gran Turismo 4 med lite nya banor, lite nya bilar. En helt uppdaterad version kan man säga. Med lite nya modes också som Kazunori Yamauchi berättade om för några dagar sedan. Bland annat photo mode och så vidare. Men överlag så är det en väldigt stark monter i år och som ni ser så kanske det inte bara är Sonys egna titlar utan det är även en massa tredjepartstitlar som finns i den här montern. Ett dagsplock av det bästa kan man säga, Metal Gear Solid 3 och så vidare. Så att det här är en monter som är väldigt stark, väldigt trevlig, väldigt fluffigt underlag, sköna heltäckningsmattor. Men kort och gott, det är en skön monter, det är ganska lugnt och skönt också, man hinner spela spelet, det är inte för mycket trängsel. Jag gillar den här montern. Något som man också ska påpeka är att bakom de här vita panelerna som vi ser runt omkring oss så finns det PSP. Det är en maskin som vi ska gå upp och kika på snart. Där är det tveksamt om man får ta med sig kameran dock. Ja, tillsammans med Square Enix så skulle det kunna vara den snyggaste montern på E3. Hi, my name is Eric Bolches. I'm a level designer for Guerrilla Games and I work on Project Killzone. And Killzone is a game, it's a first-person shooter, published exclusively by Sony, and it puts you in the place of a soldier in the ISA army. Now, the ISA are fighting the Helghast army. The Helghast are a clone race, and they're attacking one of the colony planets of the human beings. Now, as you're playing Killzone, you'll meet new characters. You'll meet 4 characters in total, and they're added to your squad. So once you've unlocked and meet these characters, you can play these characters in every level. And every character we have has its own set of special abilities. For instance, we have a stealth character who can sneak up closely to people unheard and then kill them from close range. We also have a heavy weapons character who is very proficient with the big guns, with the rocket launchers, with all the really big guns. He's also a bit slower. Vi har testat PSP och vilken skärm! Den är stor som ett hus. Ja, absolut. Skärmen är stor och maskinen känns väldigt gedigen. Ganska många knappar, lite fler än vad jag trodde. Framförallt så tycker jag att den känns
Det känns bra att hålla i. Det känns som en gedigen maskin. Framförallt, sen så är den analoga klappen som många tror är en mikrofon här. Men den känns väldigt skön också. Det känns som en ganska gedigen, jäkligt flashig maskin som påminner mycket om Apples design rakt igenom. Anywhere from 300 at least. At least 300. We're not really. That is, see that there? That's the MP3 attachment system. So you can play your MP3. That's right. Again, not on modes, you know, but it's on Vi är på väg in i Xbox-montern som i år har en hel del lovande titlar. Några av de som jag har fastnat hårdast för heter Forza Motorsport. Det är en internt utvecklad bilspels racing-simulator som att Microsoft använder sig av alla de licenser som de har samlat på sig. Och det är betydligt mer realistiskt än exempelvis World Gotham Racing. Det ser riktigt, riktigt snyggt ut. Sen har vi givetvis Conquer som har fått ett nytt namn, lite ny inriktning. Det är nästan helt inriktat på multiplayer. Det är så många titlar i det här båset som ni ser. Det är stort och trångt och svettigt. Några av de titlar som sticker ut i spelhavet här bakom mig är Jade Empire från BioWare, Doom 3 från id Software naturligtvis, första gången spelbart på Xbox, Republic Commando, ett Star Wars-spel som är smutsigt och hårt för första gången, och naturligtvis Halo 2. Det finns bakom de här gröna kulisserna och tyvärr får inte vi filma det, men jag har varit där bakom och spelat det i multiplayer. 2 lag, ett som anstormar en byggnad, ett annat som försvarare. Det är för min del mässans absoluta höjdpunkt och det är väldigt synd att ni inte får se det. All right, so Halo 2 is going to be arriving on shelves November 9th. We think it's going to be pretty cool. We've got a whole new story to tell of the Master Chief as he battles the Covenant trying to save mankind. And there's a new thing in it, which is also we're bringing it to Xbox Live. So not only get to play this great epic saga of the Master Chief, but play it with your friends from around the world. So with lots of new things going on. We have dual wielding of weapons, boarding of vehicles, vehicle destructions, and today we're actually showing the Covenant Plasma Sword. So I think it's going to be a great experience for everybody. They should run out and buy it. Ja, Martin, här är vi i Disney Interactives monter, mässans kanske mysigaste monter. Vi har Lizzie McGuire, vi har Power Rangers, vi har mycket rosa fluff helt enkelt. Det är fint. Det är fluffigt och rosa här och vi älskar det. Vi skulle kunna stanna hela mässan, men tyvärr så måste vi gå och spela andra massa skitspel som Metal Gear Solid 3 och Halo 2. Vem behöver det när man har Lizzie McGuire? Could I have your autograph? What's your name? Monica? Det här är ett CHQs-monter. Den är full av ganska tråkiga barnspel. Men jag hittade ett undantag här. Det heter The Punisher och ett licensspel baserat på serietidningen med samma namn. Det är mässans klart våldsammaste titel. Det kommer säkert väcka en hel del debatt här i Sverige som den släpps. Man kan ta tag i huvudet på sin fiende, slå den mot en bassängkant, dränka killen. Liksom, det finns egentligen ingen hejd på våldsamheten i det här spelet. Det är nog min favorittitel i det här bosset. Well, you know, these guys are all bad guys. This is a game for mature audiences. We're doing entertainment. You know, it's not real. We move a joystick up and down.
it's not real. Come on, you know. I think it's funny to equate it in some ways to any of that, because if you look at it, it's polygon characters, it's a lot of bright blood, but it's not real. And that's the way we look at it. Nu har vi Square Enix monter, klart den snyggaste monter på hela mässan, så häng med in här så vi kollar lite vad de har bjudit på. Det kanske mest intressanta som är här idag, det är väl en spelbar version av Final Fantasy 12 som är riktigt bra, både designmässigt och uppläggsmässigt. Äntligen finns spelupplägg i tjänst, det passar verkligen mig. Sen har vi även spelbara versioner på Kingdom Hearts, GBA-versionen, som jag tyckte var väldigt givande. Och utöver det har vi även Full Metal Alchemist som är baserat på manga i Japan som är väldigt populär och som har gett väldigt stora intäkter för Square Enix under det gångna året. As you can see here, it's got a free motion with all your characters quickly on screen at once. When your attack starts, you have a chance to all attack. You just go after one enemy together. You can move around the battlefield as you fight, and your teammates help you out. You can set them different objectives like different healing or support magic. It's really taking the series somewhere different. Can you tell us a little bit about the character design? The character design is done by the character designer for Vagrant Story, and as you can see, some of the characters have a similar look to some of the Vagrant Story characters. So, all the characters have a unique look. Can you go into a little bit about the battle system? As you can see, the battle system is all real time. You can go around, get a random, start getting some magic ready, need to cure my guys. So everything is done on the fly in this title. Vi står utanför Infinium Lab som har skaffat en gigantisk monter i år. Det är lite bisarrt med tanke på att vi inte riktigt vet om den här konsolen som de promotar, Phantom, verkligen existerar. Påkostat är det i alla fall. De har en bil utanför mässan med reklam för Phantom. Och här inne visar de demonstrationer av en hårdvara som sagt kanske inte ens existerar. Haka på in. Something that's important that a lot of people have asked me is, hey, you know, is this an online game? Am I just playing against other Phantoms? No, you are on the internet. You're on the greater internet. You look like a PC to everybody else. We're not forcing you to play against only other Phantoms. It's a game receiver. You don't have to go to the store. That's the big thing that we're doing is, you know, if I can enable you to stay here, figure out if you want to buy a game and be playing that game in 10 minutes, then I'm going to do it. For instance, you know, like Unreal Tournament, it's 5.5 gigs, right? It takes a while to download. But with our technology, we can get you into that game depending on your broadband connection. You know, you guys up in Sweden, you got good broadband, but here in the United States, you know, it can get a little weird. We can get you in that game in the less time than it takes to install all 6 discs. I mean, that takes a lot of time. We can get you into the game. A lot of people don't play computer games, not because they don't like computer games, but because they don't like necessarily dealing with computers. They don't want to have to do drivers. They don't have to configure things. We're going to do that for you. We're going to make it real easy. You set up your system once, and after that, I know how to configure the game for you before you download it. And if I'm doing my job, I'll even have the game halfway downloaded before you know it's out and want it. So the Phantom looks a lot different than we've seen in pictures. Yeah, you know, this is a 3rd generation console. The 2nd generation console kind of had the horns, you might have seen it. You know, we decided we were going to go ahead and rethink the look, and also at the same time we thought about where are you going to put a Phantom? You know, you're going to put a Phantom in your living room. That's our envisionment, so we made it, and you might notice it's flat. It's real compact flat, and you notice it fits right over that Sony receiver. We're designing this to go in your AV stack. And we're not going to force you to put it on top, by the way. You're going to be able to stack. You're going to be able to put things on it because everybody wants to be on top of your stack, right? We're going to put you on top of your stack. Now, this is prototype hardware. It'll get a little smaller. You know, obviously, you know, consumer doesn't need everything that a developer does. But it'll get a little smaller, but that's the general idea. Now, the look, hey, what can I say? It looks cool. I call it, you know, my Stormtrooper. It, you know, kind of looks a little bit like one.
So, what do you have to say to those people that read about the Phantom, thought it was a hoax, and because there's been a lot of rumors and misinformation about this console? Oh, I understand. What I say to them is, one, you just saw a shot of it, so please take that as it exists. If you don't believe me and you're not here at E3 and touching and playing it, November 18th, you'll be able to pick up one, touch it, feel it, take it home, plug it into your broadband connection and play games on it. Då är vi då hos franska Ubisoft som har bland annat Myst 4, Brothers in Arms, ett ganska realistiskt krigsspel som vi inte riktigt vet hur pass mycket kommer sticka ut, för det är för tidigt än att säga. Samt Prince of Persia 2 som är spelbart här på golvet. Dessvärre finns det bara några få spelstationer tillgängliga, så att det är en kamp att komma dit. Om ni tittar på kön där borta så kan ni förstå att det är ett jäkla helvete rent ut sagt att ta sig dit. Well, here we have Far Cry Instincts. It's a brand new addition to the Far Cry franchise. We basically took all the great and cool features from the PC version and brought it to Xbox. Not only did we do that, but we've also added new vehicles, new weapons. We've changed the storyline a little bit. We've added more creatures, and we're also offering the map editor with the game. So players will be able to create their own maps, customize them, and then share them through Xbox Live with their friends. Ja, vi på Exportrådet tycker att gaming, det är den nya spännande IT-nischen i Sverige. Och om man ser på montern här så har vi ett 20-tal företag som är här. Vi tycker det är dags för dem att kunna få exponering här i den viktigaste gamingmarknaden i världen, och det är USA. Så det är väldigt roligt. Is it possible to learn something about the art of combat through this game? Well, the game's very realistic in terms of what it shows you, like the kind of units, the places, the equipment. But in terms of learning about combat, kind of the thing we've taken away is not really, because we had a tournament just yesterday between Green Berets and kids, and the kids won. And yet I think I'd rather go to combat with the Green Berets. Massan slutar är vi med, det är jättebra. Säg så igen. Sen vet jag inte vad jag ska säga bara. Okej, är du beredda? Varsågoda. Mässan är slut och det är vi med, eller hur Thomas? Mässan är slut och det är vi med, eller hur Thomas? Sluta nu Martin, du får inte vara full än. Kom igen nu, skärp dig. Okej. Mässan är slut och det är vi med. Det är en ljudnivå där inne som känns ganska mycket som en krigszon, och det är bra varmt både inne och utomhus, så att just nu känns det ganska skönt att få åka hem och bara ta en dusch och slappna av ett tag. Vi hoppas att ni har haft det kul och att vi ses nästa E3. Exakt, ha det bra och vi syns nästa år.